Namaskar, Namaste, good evening, a very warm welcome to one and all. I, Dr. Swati Damodare, welcome one and all in this great event of poetry recitation organized by Kritya and World Poetry Movement. The World Poetry Movement takes into consideration the contrast situations, the ongoing war, the increasing hatred, the multiple environmental problems and situations, and calls on the world to reflect in their expressions that the earth is our home. Of course, the earth is our home and we are meant to take care of it. The earth is our home and all people must be brothers to inhabit it in the best way. The dignity, the justice, and the truth must prevail in our home. Our house must be the house of poetry, house of peace and harmony. And definitely it should not be the house of horror and death. So here the poetry works for the harmony. Friends, today we are going to experience a journey of poetry with World Poetry Movement and Kritya with some Marathi poets, with two renowned international poets also. I would like to express my gratitude towards World Poetry Movement and respected Rati Saxena ma'am, Mr. Brajesh Singh, whose technical support is very important for us, and also Dr. Prithviraj Taur sir from Nanded, who has invited all these Marathi poets to this platform. दोस्तों चलते हैं एक जर्नी पर जहां कविताएं ही कविता है हमारी राह देख रही है. वर्ल्ड पोएट्री मूवमेंट ने आज तक कई राज्य, राष्ट्र तथा भाषाओं से लिखने वाले कवियों को मंच प्रदान किया है. आइए आज हम मिलते हैं कुछ मिट्टी से जुड़ी हुई शख्सियतों से. इन्होंने न सिर्फ खून पसीना एक करके अपने घर को संवारा है, अपने बच्चों को बड़ा करने की कोशिश की है, बल्कि साथ ही साथ अपने अनुभवों को, अपनी भावनाओं को काफी खूबसूरती से कविताओं में पिरोया है. घर की दीवारों को रंगों से सजाने वाले कारागिर सुनील भाई से लेकर सिलाई मशीन पर कढ़ाई बुनाई करने वाले, उस पर घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले दर्जी भाई देवीदास जी तक, पुणे पुलिस में सेवा देने वाली हमारी बालिका ज्ञानदेव मैम से लेकर तो अपनी खेती की मिट्टी में अपनी मेहनत से पसीने को सींचने वाले गजानन दादा तक, सबके अनुभव से हम आज परिचित होने जा रहे हैं. फ्रेंच कवि महोदय, इनके साथ मोइज माजिद जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तथा सेथ माइकलसन अमेरिकन इंग्लिश पोएट भी इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी कविताएं हमारे सामने रखेंगे. मैं डॉक्टर स्वाति दामोदरे कृत्या पोएट्री मूवमेंट, वर्ल्ड पोएट्री मूवमेंट की इस मराठी भाषा की श्रृंखला में आप सब दर्शकों का तथा हमारे सारे सहभागी कवियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ तथा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रथमतः आमंत्रित करती हूँ हमारे गजानन दादा को. गजानन दादा खुद से सबसे पहले अपनी कविताओं का पाठ करेंगे. उसके पहले मैं थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. श्री गजानन खुसे BA, he is farmer by profession. He is farmer by profession, resident of Mangrul Pir Washing, the place that has always been discussed in media for suicides of farmers, for drought, for financial losses in the farming profession. His poetry collection, namely Divas Bolu Det Nahit, has been published by Kavyagraha Publications, Washim. He has been felicitated for his poetry and his literary contribution by near about 6 awards, out of which some are Vidarbha Sahitya Sangha Nagpur, Gaogada Utkrishta Sahitya Puraskar from Solapur, and Setu Bandh Sahitya Puraskar from Pandharpur.
So I invite Shri Gajanan Kuse for his poetry recitation. गजानन दादा, तुम्ही तुमच्या कविता सुरू करा आणि सलग तुमच्या सगळ्या कविता वाचा. म्हणजे जर काही प्रॉब्लेम आला तरी आपल्याला नंतर ट्रान्सलेशन वाचता येईल. ओके, ऑल द बेस्ट. नमस्कार. आवाज येते मॅडम? हो येतो, तुम्ही सुरू करा, वाचा वाचा. मी गजानन फुसे, वर्ल्ड पॉइंट पोएट्री मुवमेंट या ऑनलाईन कविता वाचन कार्यक्रमामध्ये मला संधी दिल्याबद्दल आयोजकाचे मनस्वी आभार. या कार्यक्रमामध्ये प्रथमतः मी माझी वलय नावाची कविता सादर करणार आहे. पाटलाच्या शेतातील खडकाळ विहीर फोडताना बापाचं डोकं फुटलं, चांगलं कांड दीड कांड. पाटलाच्या शेतातील खडकाळ विहीर फोडताना बापाचं डोकं फुटलं, चांगलं कांड दीड कांड. मायची वेडी माया आयडिंग या चिकेच्या रूपात. मायची वेडी माया आयडिंग या चिकेच्या रूपात. पोच ती झाली घाई घाई सावकाराच्या मोठ्या धाट्या वाड्यामध्ये. आपल्याकडनं कुणाला काय बी जात नाही. मग कुणाकडनं आपणाशी का मिळणार हाय म्हणत गेल्या मोडीनेच परत आली इवलूस तोंड करून माय. प्रसंग अवधान म्हणून आता माय बापाच्या फुटल्या डोक्याला खाण्याचा चुना लावते. डोळ्याच्या विरान वलयातून टपकत्या अश्रूचा उद्रेक आवळी. बापाला जायचं असतं पुन्हा वीर फोडायला ताबडतोबीने. तो म्हणतो काळ्या मातीसह हळदीचा कोरडा भस्का किंवा टोंगळ मोडीवेली पाल्याचा लेप लय करामती ठरला असता. डोसक्याची ओली जखम सुटकून सुकवाया. सलग 2 घ्यायचे मॅडम. हो, पुढची पण कविता वाचा. जेव्हा लागते आग. समोरची कवितेचं शीर्षक आहे जेव्हा लागते आग. जेव्हा लागते आग भरल्या वनाशी, तेव्हा होतात गत प्राण. हिरवा शृंगारले आलेले स्तंभ. मुखे होतात येथा सांग. गोड गुंजन करणारे कित्येक निरपराध सूर होतात अनाथ. शीतल सावल्यांची विश्रांती स्थळे. दुरावतात चुटकी सरशा परिमळदायी प्रेरणा. बसते डोळ्यात उडून रण रण जळजळ. जेव्हा लागते आग कष्टाने काडी जमवल्या शुष्क गवत गुंजीला. तेव्हा पडतात एकटे गोट्यातील मेढखा खुटे. आपोआप जाते चिंबून दुबत्या काशीचे तावी समजे. मारतात मातोड भीतीलाच ढुसण्या नवजात पार्सल. जेव्हा लागते आग सामूहिक हिताचे दस्तावेज जीवापाड जतन ठेवणाऱ्या नामी शहरातील पक्क्या इमारती. तेव्हा जळते आतल्या आत घामाच्या पायावर उभं असलेलं प्रत्येक गाव. धन्यवाद. Thank you. Yes, I will read the translations of these poems. The first was Valay. The heading was Valay. While digging the well in the farm of Patil, father's head injured around 1.5 inches.
Mother is insanely worried for father. She pleaded for the medicine. She went to the big mansions of money lenders. However, she realized that they never pay anything to money lenders. Then why should they give her the medicine? She returned home with her empty hands. She returned home with her empty hands. Mother knew how to treat father. She added the eating limestone powder to the head injuries, controlling her agony and fighting with her tears in her eyes. Father says the black soil, dry turmeric, and some leaves of herbal plant would have been sufficient dramatically for my head injury. He has to go back urgently to work. He has to go back urgently to work as he has to continue with digging the well. As he has to continue with digging the well. The second poem was When the Fire Breaks Out. When the fire breaks out, entire farm burnt down, that everything is lost, with innocent greenery and its elegance. Everything is being silent and numbed. Every innocent song became orphan. Cold shadows run away from the rest. Fragrant inspiration settled in the burning eyes when the fire breaks out. When the fire breaks out, we toiled hard and collected the haystack. Suddenly, fire broke out and it burned down. The animals felt dejected and alone. Automatically, milk is dried off of the graceful mammals. Young calves struggle with the stony walls when the fire breaks out. When the fire breaks out, welfare records are preserved by tooth and nail in concrete buildings of city. Entire village stood on perspiration when the fire breaks out. The entire village is set on fire within itself when the fire breaks out. So this was Gajanan Fuse's poem, and the English translation was done by Gangadhar Zondhare. गजानन, सुंदर Gajanan. कविता, सुंदर कविता. क्या बात है, मराठी में बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मैम ने दिए हैं. We are coming to next participant, Sunil Dadarao Ubare. I'll introduce him. Sunil Dadarao Ubare is from Aurangabad. He's working as painter. He paints the walls of houses to let the rainbows inside, making a sweet home, a colorful one also. He is writing and presenting poetry in different literary associations and festivals since last 10 to 15 years. His poetry collection, namely Ultya Kadi Se Ghar, is on the way of publication. He is founder member of Shatabdi Kavya Mandal, Aurangabad. So I invite Sunil Dadarao Ubare for his poems. Sunil Dada. आवाज 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 तुमसे माइक अनम्यूट. ब्रजेश सर, इनका माइक तो अनम्यूट है. ब्रजेश सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? सुनील सर का आवाज, माइक अनम्यूट है. नाही, आवाज नहीं येते. ब्रजेश सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? बोलून पहा, आवाज येतोय का? बोला. एक मिनिट.
हेलो। सुनील जी। हाँ, सुनील जी की आवाज का शायद कुछ प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। माइक। तब तक हम आगे के एक पोएट को कवर कर लेते हैं, बाद में सुनील सर को फिर से इनवाइट किया जाएगा। देवीदास सौदागर मेरे ख्याल से जुड़े नहीं। ब्रजेश सर, देवीदास सर है? नहीं है। हाँ, देवीदास सर। Yes, yes, Devidas is there. I will introduce Devidas Saudagar. Devidas Saudagar is MA in history. He is currently working as a professional tailor. His poems has been published in different magazines like Chitralekha and also in renowned newspapers like Divya Marathi, Sakar and Punyanagari. He has presented a program of poetry recitation on Akashvani Usmanabad. कर्णाच्या मनातलं आणि काळजात लेण्या कोरताना. These are two his poetry collections published in 2019 and 2021 respectively. So I invite देविदास सौदागर. तुमचा माईक अनम्यूट आहे का पाहाल देविदास दादा? आणि सुरू कराल तुमच्या कविता. देविदास सर. नमस्कार. आवाज येतोय ना? नमस्कार. बिलकुल येतोय. सुरू करा. नमस्कार. हो, वाचा. माझी पहिली कविता सादर करतोय. धागा. माणसाच्या प्रगतीमध्ये चाकाचा शोध हा सगळ्यात मोठा क्रांतिकारक शोध. या चाकाने पळवली सुसाट दुनिया. माझ्याही हातात एक चाक आहे, माझ्याही पायात एक चाक आहे. हे चाक फिरवून मी करतोय धागे जोडण्याचा प्रवास. त्यातून उमटत आहेत असंख्य पाऊल पुन्हा. जोडता आलं पाहिजे काहीही, नाही म्हणायचं नाही. हा एकच आवाज येत असतो आतमधून. कुठलं जीर्ण धोतर, कुठली जीर्ण साडी हलक्या हाताने मजबूत करण्यासाठी करावा लागतो आटापिटा. खरं तर नसा म्हणजे धागेच आहेत, कुणीतरी विणलंय हे शरीर. मुळ्या म्हणजे धागेच आहेत, कुणीतरी विणलंय हे झाड. धाग्यांचे असंख्य प्रकार आहेत. जाणकार शिंपी आयुष्यभर हुडकत राहतो वेगवेगळे धागेदोरे. फिरत्या रंगाचा न तुटणारा धागा मिळाला तर आयुष्य किती सहजपणे शिवता येईल असं वाटतं कधी कधी. पोटातल्या आतड्या गोळा करून गुडघ्याच्या वाट्या वाजत असताना श्वास रोखून धरून घालत राहतो टाके. सुईच्या तालावर पडत जातात काळजाचे ठोके. न तुटणारा धागा अभंग असलेली साक्ष देतो. त्यातून जाणीवे नेणिवेतला नांबलो ठळक उभा राहतो. माझी ही पहिली ओके. कविता होती. धागा ही व्यवसायाच्या संदर्भातली कविता होती. आणि माझी दुसरी कविता आहे पारंब्या. पारंब्या. सगळेच कागद जळून गेले त्या द्वेषाच्या आगीत. आता सांगता येत नाही सांगलेल्या रक्ताची एकूण गंती. तरीही खटाटोप सुरूच असतो उत्खनन करण्याचा. एक पेंगुळलेली आशा असते हातातून भुईत उतरणारी. पण मातीमोल ठरलेल्या गोष्टी माती तरी नीट जपून ठेवतेच असं नाही. म्हणून हलक्या हाताने उकरावी लागते भुई. पडलेल्या घामाच्या धारा भुईला आपल्या वाटल्या असतील का, हा प्रश्न आहे. तुम्ही घाम शोषला की सोसला, किती सुरुवात होती कणाकणाची पंचम उभारले जात नाही. सामान्य माणसाच्या कष्टाचे जात नाही ही खंत आहे. आणि कागद जळतो जाळला जातो ही खंत आहे. वाटत वाटत नाहीत नव्या आणि धड वाटत नाहीत जुन्या. त्या फक्त जुन्या आणि नंतर उभ्या राहिलेल्या असतात. वेळ आल्यावर भुईला आवडत असतात. आपल्या प्रश्नाची गत आहे. ह्या दोन कविता सादर केल्या. ओके. वेळ मी शिल्लक असेल तर ट्रान्सलेशन वाचेन. मी तुमच्या कवितांची ठीक आहे. ट्रांसलेशन वाचेन. ठीक काफी है। खूबसूरती से देवीदास सौदागर ने हमारे सामने कविताएं रखी है. पहली कविता धागा. द फर्स्ट पोएम वाज धागा. द ट्रांसलेशन इज थ्रेड. In the progress of man, in the progress of man, the invention of the will is one of the greatest revolutionary inventions. This will spun the smooth world. I have also a will in my hand. I have also a will in my hand. I have also a will in my food. By spinning this will, I am making the journey of connecting the threads. Numerous
traces are emerging from this. Everything needs to be connected by you. A single sound is frequently coming from within that just don't say no to anything. Let it be a dhoti, let it be a worn out sari. You just have to become more and more skillful to build the strength again. In fact, nerves are just the threads. Someone had woven this body with these threads. Roots are also just the threads. Someone had woven these trees with these threads. There are numerous types of yarn. A knowledgeable tailor spends his life searching for different threads. If you get an unbreakable thread of rotating color, if you get an unbreakable thread of rotating color, life can be seven easily. It seems so sometimes. Collecting the intestines of the stomach while kneeling on the machine, and the beats of heart match the pace of moving needle. The unbreakable thread testifies to the unbroken. From that, Namdev, in known unknown images, stands out from the crowd. काफी खूबसूरती से नामदेव जी ने सारी शरीर की जो वेन्स है उन्हें भी थ्रेड्स कहते हुए कहा है कि someone has woven a very beautiful cloth from these wells, from these threads. और कहते हैं कि रूट्स जो है प्लांट के, ट्रीज के रूट्स जो है वो भी थ्रेड्स ही है और इन्हीं से एक पेड़ को बुना जाता है. काफी खूबसूरती से इन्होंने थ्रेड्स कविता में अपना एक्सप्रेशन दिया है. नेक्स्ट वाज एरियल रूट्स. All the papers were burned in the fire of hatred. All the papers were burned in the fire of hatred. Can't tell now. Total count of spilled blood. Still, excavation continues. Still, excavation continues. There is a shattered hope falling from the hand to the ground. But the soil does not preserve the things that are worthless. The soil does not preserve the things that are worthless, so you have to dig the ground very lightly. Do it feel the stream of sweat falling on the ground? That's the question. Do it absorb the sweat? Or is it just the beginning of getting dissolved in the fundamental elements? These are still confusing questions. It's a distress that the inscriptions of the hardships of common man are never erected. It's a distress that the inscriptions of hardships of common man are never erected, and also it's a distress that the preserved papers are burnt very easily. The aerial roots of big banyan tree, neither new nor old, they just dangle at the confluence of old and new, and whenever find an opportunity, they clutch the ground. All our questions are just like these aerial roots. All our questions are just like these aerial roots. So these were the translations of poems written by Devidas Saudhagar. Sunil देविदास जी अति सुंदर कविता. जी जी जी. अगर सुनील उबाय सर की आवाज हम तक पहुंचती है तो हम उनकी कविताएं सुनते हैं. सुनील उबाय सर एकदा ट्राय करा, बोलून पहा. आवाज येतोय? हो, आवाज येतोय. येतोय, वाचा वाचा. लोक भलेही लपून ठेवत्या सोनं तिजोरी, खेळत्या वयात भाकरीचे तुकडे लपून ठेवले होते उद्याची उपासमार टाळण्यासाठी. लोक भलेही लपून ठेवत्या सोनं टाळेबंद तिजोरी, खेळत्या वयात भाकरीचे तुकडे लपून ठेवले होते उद्याची उपासमार टाळण्यासाठी. ती भाकर पाऱ्यासारखी निष्ठत राहिली आणि मी मोठा होत गेलो. हॅलो, आवाज येत नाहीये सुनील दादा.
अपन सुनील दादांचा नंबर आता शेवटी लावूयात. सर राजेश सर, हम सुनील दादा को सबसे लास्ट में इनवाइट करेंगे मेरे ख्याल से. नेक्स्ट पोएट लेते हैं. So now I will like to request Moez Majid sir for his poetry recitation. Just before that, I would like to request Shail ma'am to introduce the poet Moez Majid sir and to read his English translations. I request Shail ma'am. Namaskar. Good Hi. evening, good morning to everybody there, whatever the time zone is. It is a pleasure indeed to welcome you, Moez Majid, to have you as part of the Kritya-Poetry movement and to make our platform of poetry, world poetry, more colorful and more expressive because of your presence. Thank you. Thank you for being here. Okay, coming to the introduction. Moez Majid, born in Tunisia, he is one of the leading Tunisian poetic voices post 2000. Moez, published his first poetry collection at the age of 24 in 1997. He published his second poetry collection in 2008, and he has published his third book in the year 2010. His short text, Dissonance, have been published in 2012 by a very prestigious and very selective Fata Morgana publishing house, and that too in a very elegant artistic edition in collaboration with the world-class calligrapher Nija Mahadoy. Moez Majid is today considered as a key actor of the cultural field in Tunisia. He is a founder and director of the journalist magazine Opinions in 2013. He founded the International Poetry Festival of Sidi Bou Said, that is now the most important poetry festival in the Arab world and in the South Mediterranean area. Moez Majid can be considered as one of the most influencing cultural figures in Tunisia and in North Africa. Thank you. Yes, please proceed with your Thank you poetry. very much. Thank you for the invitation. Mémoire. Ortie, colombe, pâquerette. Libéré de la mâchoire du monde, je m'étends comme l'ombre transparente du jour et l'écoulement sonore des matins blancs. Je me tiens à la disposition du souvenir, des grands vents des steppes sourdes et des longues et silencieuses nuits à venir, et j'attends que les gardiens des temps crépusculaires perdent enfin courage, qu'ils livrent aux forces vives de l'émotion la clé défunte de tant de temples insulaires. J'attendrai de voir éclore tout au bout de la plus haute branche le blanc sourire de l'aurore. J'attendrai qu'une libellule égarée par les vents de l'hier retrouve son chemin, puis se pose à nouveau sur mon cœur, comme du temps où j'étais son père. Et je tiendrai pour parole divine les prémices annonciatrices de l'eau mouvante. Je monterai tout en haut de la citadelle comme on emprunte les chemins escarpés du désir, rompant le silence conquis de si hautes luttes, prenant revanche sur l'immensité des peines, saccageant sanctuaires et domaines pour renaître à ce monde sans trajectoire, sans divinité ni offrande. Venez à moi, grande peine et âpre folie du souvenir, que j'étreigne l'écorce rustre de l'ordonnance, que j'arrache au temps révolu le privilège indélébile de l'occurrence. Venez à moi, âme balafrée des visages choyés, troncs aux attributs opulents, gorgés de sèves acides
et secs comme des collines glabres. Venez à moi avec la rancune des paradis incendiés et des soldats sacrifiés dans les boues des plaines noircies, eux qui retrouvent leurs bien-aimés, estropiés comme des mendiants, cassés comme une brindille sur les chemins de transhumance. Venez. Désormais je me tiens au seuil des eaux ayant abandonné leur tumulte. Un frisson de blancheur se propage à ma vue et j'élis domicile dans le giron sonore des branches fleuries dans la brise. Venez. Venez vous dissoudre comme une mémoire salie et vite abandonnée au soulagement du souvenir. Que partent vos visages dans les jonctions rompues, dans l'enchevêtrement du souvenir. Que partent vos voix oubliées dans le ruissellement des jours, et que naissent enfin les amours à venir. Une libellule, trop longtemps égarée dans les vents de l'hier, retrouvera bientôt son chemin et se posera à nouveau sur mon cœur, comme du temps où j'étais son père. कोणाचा फोन वाजतोय का बघाल आणि बंद कराल. फोनची रिंग येते का कोणाची बघा. ओके ओके मॅम, you are welcome for the English translation. Yes. Shall ma'am. Now I shall be reading the translation of this beautiful poetry, and all those who could not understand the depth of emotion in the poem will understand it once it is read in English, the language which many of us are able to, identify with. Okay. The poem is called Memories. Nettles, doves, daisies. Freed from the jaws of the world, I stretch out like the transparent shadow of the day and the resonant flow of white mornings. Here I am at the disposal of memory, of the high winds of death steps and of the long and silent nights to come. And I wait for the guardians of twilight times to finally lose courage, and so they deliver to the driving forces of erosion the extinct key to so many parochial temples. I'll wait to see the white smile of dawn blooming at the tip of the highest branch. I'll wait while a dragonfly, lost by the winds of yesterday, finds its way once more and lands on my heart like it used to when I was its father. And I will keep, as if a divine word, the heraldings, beginnings of moving waters. I will climb to the top of the fortress, the way the steep paths of desire are taken, shattering a silence that was gained after such a fierce struggle, taking revenge on the sheer size of penalties, ransacking sanctuaries and estates, so that I am reborn to this world without a trajectory, without deities or offerings. Come to me, O great pains and bitter follies of memory, so that I hug the tough bark of ordinance, so that I snatch from bygone times the inedible privilege of occurrence. Come to me, O scarred souls of pampered faces, O trunks with opulent attributes, gorged with sour sap and dry as barren hills. Come to me with the grudge of torched paradises and of sacrificial soldiers in the mud of blackened plains. Those who find their beloved ones crippled like beggars, broken like a twig on the trails of transmovance. Come, from now on, I stand at the threshold of waters that have let go of their tumults. A shiver of whiteness spreads in my sight, and in the lap of sound, I elect as my home the flowering branches in the breeze. Come, so that you may dissolve like a sullied memory and be swiftly abandoned to the relief of forgiveness.
so that your faces may disappear with the broken junctions in the tangle of memory. May your forgotten voices disappear in the stream of days, and that the love to come is finally born. A dragonfly, for too long lost in the winds of yesterday, will soon find its way back and will land on my heart once more, like it used to do when I was its father. Right. That was a beautiful poem, Mose. That was a beautiful poem. It was a privilege to read it in English and know the exact meaning. Beautiful. Yeah, and you recited the translation very nicely, ma'am. Congratulations and thanks a lot for being with us. Thank you, Swati. The next participant I invite Balika Jnandev Vitale. I'll introduce. Hello. आवाज आ रही है सर ठीक से? Yeah, am I audible? Yeah. Balika Jnandev Vitale. She is presently working with Pune Police. Balika has published number of poems and short stories in different magazines and newspapers. Collection of her poems, namely Magzanitun Sutte Goli, has been published in 2014 by Lokvangmay Griha Prakashan. She has written number of poems and articles in Sakka newspaper, Insana Weekly magazine, Lalit, Samaj Prabodhan Patrika, and Golden Sparrow newspaper also. She has been felicitated by Suhasini Irlekar Puraskar by Marathwada Sahitya Parishad, Chaitanya Mane Puraskar by Dakshin Madhya Sahitya Parishad, Vishakha Puraskar, Kavi Ananta Fandi Puraskar, and also IBN Lokmat Prerna Puraskar. She has participated with her prominent views in television show on DD National in 2015. Presently, she is working with Pune Police. So I invite Balika Jnandev Vitale for her poetry recitation. Balika ma'am, तुम्ही तुमच्या कविता सुरू करा. या वेलकम. नमस्कार मॅम. प्रथमतः मी वर्ल्ड पोएट्री मुवमेंटचे आयोजक जे आहेत त्यांचे मनस्वी आभार मानते की मला याच्यामध्ये सहभागी करून घेतल्याबद्दल. मी माझी पहिली कविता वाचते. म्हणून खरंच खरंच कळत नाही ऋतू आणि मी आमच्यात नेमकं कोण कोणाचं दुश्मन आहे ते. खरंच कळत नाही ऋतू आणि मी आमच्यात नेमकं कोण कोणाचं दुश्मन आहे ते. आधी आधी मला उन्हाळा आवडायचा, पण हल्ली भर उन्हात चौकात उभं राहून जीव अगदी मेटाकुटीला येतो. रंगाचा बेरंग होतो आणि अप्सरेची शूर्पणखा. हिवाळ्यात नखशिकांत कापरी भरते, वृक्ष चेहऱ्यांनी आणि उखणलेल्या ओठांनी कुणाशी बोलायचीही इच्छा होत नाही. पावसाळा तर आगीतून उठलेल्या फुपाट्यासारखा. पिरियडमध्ये शारीरिक वेदना डोळ्यांच्या आत आणि ओठांच्या पलीकडे दाबून तरी धरता येतात चार चौघात, पण चुकून पडलेले कपड्यांवरचे डाग लपवताना बाई असल्याचा पश्चाताप झाल्याशिवाय राहत नाही. आणि अधिकाऱ्याला युनिफॉर्मवर जर्किंग घातल्याचं कारण कसं सांगावं कळत नाही. मग गुमान एखादी शिक्षा पोटात सलग ठेवून पुढचे दिवस तुडवावे लागतात. संध्याकाळी थकून घरी आल्यावर खचलेल्या भिंतीतून घोटाभर साचलेलं घरातलं पाणी काढताना पचापचा थुंकावं वाटतं असल्या जिंदगानीवर. पण तरीही जगत असतो उद्याच्या आशेवर. कधीतरी पडेल उजेड याही अंधारावर म्हणून, कधीतरी पडेल उजेड याही अंधारावर म्हणून. मी दुसरी कविता घेते. साहेब. साहेब, तुमच्या साहेबांनी तुम्हाला झापलं, त्यांना त्यांच्या साहेबांनी झापलं, त्यांना त्यांच्याही वरच्या साहेबांनी झापलं, म्हणून तुम्ही आमच्यावर दादागिरी करणार. खरंच हा मार्ग योग्य असेल?
अहो, या दुनियेत येताना कुणीही नव्हता आला आपल्या खुर्चीबरोबर जन्माला, अन कुणी जाणारही नाही खुर्चीबरोबर. मग एवढे निर्दयी कसे झालो आपण? साहेब, ज्यांनी या मातीसाठी आपलं रक्त सांडलं, ते धडाधडा आपटून घेत असतील आपलं डोकं आणि म्हणत असतील एकमेकांना, याच्यासाठीच का केले होते आपण प्राणत्याग? यापेक्षा पारतंत्र्यात जगलेलं काय होतं वाईट? मग कसला हा अट्टहास चालू आहे सगळ्यांचा? माणूस म्हणून माणसाशी माणसासारखं नाही राहू शकणार का आपण? साहेब, मला उत्तर हवंय. साहेब, मला उत्तर हवंय. मी तिसरी कविता घेते माझी. मोहिनी मॅडम. सकाळी एकदा कर्तव्यावर पाय ठेवल्यावर, सकाळी एकदा कर्तव्यावर पाय ठेवल्यावर सगळ्यांच्याच नजरा असायच्या मोहिनी मॅडम तुमच्यावर. वरिष्ठांपासून तुमच्या आसपासचे तरी कुठं होते तुमच्या बाजूनं? आणि तुम्ही दूध दाटल्या छातीला बाथरूमच्या बेसिनमध्ये खाली करून हमसून रडताना पाहिलंय मी कित्येकदा. दूध आटावं म्हणून गोळी घेताना हात बांधलेली मी कुठल्या तोंडानं अडवू तुम्हाला? तुम्ही लाख हापसून काढाल हो तुमची दुधरी छाती, पण त्या चिमुरड्याच्या ओठावरची दुधाची ओढ मिटेल का हो अशाने? संध्याकाळी संध्याकाळी ड्युटी संपल्यावर तुमचे पाय धावत असतात घराकडं आणि हे हेंगाडे अर्ध्या मेंदूचे ठेवतात हजेरी काही कारण नसताना. हेतू केवळ प्रतारणा. तुमचे पाय चुकून धावले घराकडं तर पाडतात हे तोंडावर. गैरहजेरी, जाब जबाब, शिक्षा. तयार व्हा तुम्ही पुढच्या परिणामांना. मोहिनी मॅडम, अशा कितीतरी मोहिनी गळून चाललेत या माळेतून. अशा कितीतरी मोहिनी गळून चाललेत या माळेतून. नमस्कार. बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया. Very beautiful. The pain of being woman, that too a working woman, and how she struggles with all the circumstances and the official, non-official problems, the family problems, and the health issues. The only female, only woman voice today in our Kritya-Poetry Festival is Balika Vitale ma'am. So I congratulate for the very beautiful poems. Here Thank are you. the translations. The first is therefore. Remorse is the realization of being a woman and how to reveal the authority, the cause of having jerkin over the uniform, how to reveal the authority, the cause of having jerkin over the uniform, then has to carry off silently with a pinching punishment within. At evening, with exhausted body, while evacuating the toe deep stagnant water from cracking walls, a wish surges to spit on this existence. But still, but still, go on living in hope of light that would dispel this darkness. Go on living in the hope of light that would dispel this darkness. This was a translation by Shri Ramesh Dhage sir. I thank Dr. Ramesh Dhage also for the great translation. The second one was Mohini ma'am. The translation is: Once you set foot on duty in morning, once you set foot on duty in morning, all eyes were on you. Mohini ma'am, from your superiors to the people around you who were there to support you. And how many times I have seen you with a milky chest in the bathroom basin with your neck down and your eyes crying. When taking milk pills, how can I stop you with my hands tied? You will get rid of your overflowing sad chest. But how does the craving for milk on the lips of your little innocent baby will get rid of? In the evening, in the evening, at the end of your duty, your legs are running towards the house
And these people, these official peoples with half brains, keep the attendance for no reason. The purpose is only harassment. And if your feet run towards the house, they give you the absenteeism, the memos, the show causes, and the punishments. Mohini ma'am, Mohini ma'am, get prepared for the consequences that come your way. Many brave Mohinis are getting off the chain because of these harassments. Many brave Mohinis are getting off this chain because of this harassment. This was the translation by Poonam Jadhav. I thank Poonam Jadhav for this wonderful translation. The third poem Balika, by Balika, नमस्ते मैम, नमस्ते, बोलिए. नमस्ते. अति सुंदर कविता. बिकॉज आई एम अ वुमन, आई एम अ पोएट टू, एंड मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितना कुछ अंदर डीप जाना पड़ा बाहर निकालने के लिए कविता के रूप में. अति सुंदर कविता. प्लीज कीप राइटिंग अलोंग विद बीइंग अ पुलिस वुमन. डोंट गिव ओके, अप राइटिंग. थैंक यू मैम, थैंक यू. जी जी, बहुत अच्छा भी लगा और ऐसा प्राउड फील हुआ कि हमारे बीच एक ऐसी ऑफिशियल पर्सन है पुलिस के साथ वर्क करते हुए. इतना सुंदर एक्सप्रेशन उनकी कविता में आ रहा है. दैट टू एक्सप्रेसिंग द पेन ऑफ वुमन. द थर्ड पोएम वाज मास्टर. साहेब मराठीतली कविता होती. द ट्रान्सलेशन इज बाय डॉक्टर शैलजा वाडीकर, नांदेड, and the heading is Master. Master, your master rebuffed you. He was rebuffed by his master. His master had been rebuffed by senior master. So you bully us. Is it appropriate way? Really? Look, none is born with a paw and departs with it. Then how do we get so inhuman? Master, those who shed blood for this land must be smashing their heads with thud and saying, is it for this that we sacrificed our lives? Is it for this that we sacrificed our lives? Living in servitude won't have been better than this? For what is this insistence of all? For what is this insistence of all? Being human, can't we live with one another as human beings? Being human, can't we live with one another as human beings? Master, I want to reply. I want to reply, Master. This was a wonderful translation by Dr. Shailaja Wadikar, Nanded. I thank Shailaja Wadikar ma'am for this wonderful translation. The next, I'd like to invite Seth Michelson, and I would like to invite Shell ma'am again for the introduction. Shell ma'am. Thank you, Swati. Yes, ma'am. Welcome, Seth Michelson, to this wonderful poetry movement of Kritya, and it is an honor to have you in the midst of us. So, welcome to this movement, and I shall make the introduction. Seth Michelson has published 18 books of original poetry and poetry in translation, as well as bilingual Spanish poetry anthology, Dreaming American Voices of UN Documented Youth in Maximum Security Detention. Honors for his work include the National End of Mint for the Art Fellowship, Fulbright Fellowship, and a Mellon Foundation Fellowship, and his work has been translated into many languages and clearing German, Italian, Serbian, Slovenian, Spanish, and Vietnamese. He teaches the poetry of hemispheric Americas at Washington and Lee University in the United States, where he did his lyrics, the Center of Poetic Research. His most recent book of poetry, original poetry, is Swimming Through Fire. And his most recent book of poems in translation is The Woman of the Big Sky. Welcome, Seth, to this platform, and we are yearning to hear your poetry. Please go ahead.
Thank you. Thank you for the invitation. Thank you for having me. Thank you for the introduction in overseeing tonight, Shail. Thank you so much to Rati Saxena, driving force behind Kritya and the World Poetry Movement here tonight. Thank you so much to Brajesh Singh for doing all of the tech work and making sure people can hear us. And of course, to Swati Damodare for all of her organizational work too. Namaskar, namaste, good evening. Subha Sandhya. I wish I had Hindi and Marathi to read my poetry for you, but I will read tonight 3 short poems in English from a new manuscript that fits our theme, The Earth is Our Home. The book is titled Ash Mountain, and it's written about a mountain. I live at the foot of it. That's where my home is. And it's a historical mountain that I use as the center point of the new book of poetry in English that I'm soon to publish. So when you hear ash, it's Ash Mountain, talking about and through the mountain. This first poem is called Mountaintop Panegyric. Ash is flushed tonight with gratitude for friendship, for soft connection, for the cool caress of the James River, like silk sliding across his cheek, and for the red maples near his peak that form a crown of fire against the night, and for the stray calls of coyote that are the song of his searching heart. In wordless thanks now, he bows to moonlight in the cedars, to the swoosh of a screech owl, to the nightwork of earthworms, and to the frost just now beginning to glaze his flank, his face, such that come dawn, his every surface will glitter. Now a historical poem called Virginia Planters. I live in the state of Virginia in the US. Again, they're at it, hoisting a flag to snap over Ash's Peak, these tiny bipeds obsessed with climbing, charting, claiming, and how half amused, more revolted, Ash watches them preen at their achievement to top his summit, snapping photos with massive grins before dropping a thick red rope to ride back down to their colony, single file, like a line of ants, but ones unhelpful to soil, seed, bloom. And finally, a song of praise for the earth, which is our home, as is the theme tonight. This poem is called Summer Sway. Glory be the creatures that hike and huff all over this blessed mount, praising bursts of aster, wild rose, milkweed, lily of the valley. And glory be the young couple dawdling through the meadows of love, breathless in their tumbling through blue fescue, dandelion, silkweed. And then their paws on their backs, side by side, to marvel skyward, a cerulean expanse laced with cloud, with prismatic explosions of sunlight, with the orgiastic screech of a group of sparrows startled into flight. In unison, this eruption of life reaching for infinity. Yes, glory be the trees and the gullies, these steady hills, their silence not unlike that which settles over couples after lovelock fluttering, after rock breaks from a cliff face and slides into new beginnings in sea, the world's dreamscape being resurfaced again and again on this gloried sphere, where sweetness breaks and endures, and laughter kisses again and again a lover's eyelids, sunlight blazing across time as shared memory, spirit, the scent of gardenias in full bloom, the wind sticky with their syrup, and the naked couple, hand in hand, rises, steps into a stream that, glory be, but 2 months ago was a shoot of ice,
dusted with snow. Thank you so much. Thank you. That was wonderful. That was wonderful. As I mentioned in the comment there, we could kind of resonate with the spirit of poetry in your poems, spirit of nature in your poems. That was wonderful, lovely. Yeah, it was wonderful poem equally, and ma'am, I would like to say that he was that much engrossed in that poetry recitation that once I thought that he will come out of the screen and stand in front of me with the papers in the hand. That these Yes, are the yes. poems. That's a very wonderful expression, sir. I congratulate you for this, and also thank you very much for being with us. I would like to invite again Sunil Dadara Ubai if the problem has been covered, the problem of voice, the problem of phone. सुनील दादाराव उबाळे तुमचा माईक सुरू करून बघा आणि बघा कविता वाचता येते का आता. ट्राई करा एकदा. सुनील दादाराव उबाळे, ब्रजेश सर इनका माइक चालू करना पड़ेगा. ब्रजेश सर इनका माइक अनम्यूट करिए. हाँ, आवाज येतो मॅडम? बिलकुल येतो. तुम्ही सुरू करा. लोक भलेही लपून ठेवू द्या सोनं टाळेबंद तिजोरीत, त्या वयात भाकरीचे तुकडे लपून ठेवले होते उद्याची उपासमार टाळण्यासाठी. ती भाकर पाऱ्यासारखी निष्ठत राहिली आणि मी मोठा होत गेलो तिला पकडता पकडता. तिला पकडता पकडता हसणे रडणे राहून गेले. तिला पकडता पकडता खेळणे कुदणे राहून गेले आणि माझा विश्वास उडून गेलाय शून्यातून जग घडविणाऱ्या माणसांवरचा माझा विश्वास उडून गेलाय. मी माझी दुसरी कविता ठेवतो माणुसकीची. मी गमावून बसलोय सुख जिंकण्याची बाजी, मी माती झटकून उठलेला माणूस आहे. मी गमावून बसलोय सुख जिंकण्याची बाजी, मी माती झटकून उठलेला माणूस आहे. मी कित्येकदा लावला गळफास, मी मरण जवळून पाहिलेला माणूस आहे. मला कोणी समजून घेणार नाही, मी कोणाला समजून सुद्धा येणार नाही. मला कोणी समजून घेणार नाही, मी कोणाला समजून सुद्धा येणार नाही. वाहणारा धावणारी माणसे राहतात, मी जमिनी खालून राहणारा माणूस आहे. येथे वाहणारा धावणारी माणसे राहतात, मी जमिनी खालून राहणारा माणूस आहे. आणि मला भेटतात ते पूर्वजांची थडगे, मी अनोळखी माणसांशी बोलत असतो कधी कधी. मला भेटतात ते पूर्वजांची थडगे, मी अनोळखी माणसांशी बोलत असतो कधी कधी. मला हसतात ते मनातून पडलेली शहाणी माणसे, मी मुद्दाम वेळा झालेला माणूस आहे. आणि असल्यास लोभाची कीड लागली नाही कधी, कधी चिंतेने जाळून घेतलं नाही स्वतःला. माझा आदर्श निर्मळ पाणी आहे, मी झाडा झुडपात गुरफटलेला माणूस आहे. माझा आदर्श निर्मळ पाणी आहे, मी झाडा झुडपात गुरफटलेला माणूस आहे. आणि मला कित्येक युगे उलटून गेली विट्यावर, मी कमरेवर हात ठेवून उभा असलेला माणूस आहे. मी कमरेवर हात ठेवून उभा असलेला माणूस आहे. माझी एक छोटीशी कविता की मी लिहून दिलं तिच्या नावे माझं घरदार सुख समृद्धी हे वैभव. मी लिहून दिलं तिच्या नावे माझं घरदार सुख समृद्धी आणि हे वैभव. आणि भेटलो शेवटच्या माझ्या वड्यातल्या तुळशीला, आणि तिचं दुःख घराबाहेर राहण्याचं स्वतः अनुभवून पाहतोय खुल्या डोळ्यांनी. मी निघालो घरातून कुठल्या तरी अण्णाच्या समोरकडे, माझ्या झुळीत माझं अनमोल दुःख ठेवून. मी जपलो माझ्या मुलांपेक्षाही माझ्या आसवांना, मी जपलो माझ्या तापमानाला. मी कधीच झुकलो आणि काहीच मागण्यासाठी कुठे राहू, आणि मला काहीच नको होतं नवसाला पावणाऱ्या देवाकडून. आणि मी कुठेच कोणाच्या विरोधात तक्रार नोंदवत नाही, आणि मी कुठेच कोणाच्या विरोधात तक्रार नोंदवत नाही. मी निघालो या निष्पाप रस्त्याच्या, मला पाहायचं आकाश कुठे टिकतंय, मला पाहायचं आकाश कुठे टिकतंय. मला या वाढलेल्या झाडाशी बोलायचंय थोडं, मला मिठी मारून राहायचंय पावसा संग. माझे सौर्य होणं शक्य नाही, तुमची दौलत मला विकत घेऊ शकत नाही. माझा सौदा सुट्टा झाला आता माझी मालकी, माझी मायबाप माझी कविताच आहे. आता माझी मालकी माझी मायबाप माझी कविताच आहे. धन्यवाद. थैंक यू, धन्यवाद. थोड़ा आवाज कट रहा था और थोड़ी कविता कुछ सुनाई अगर नहीं दी है तो थोड़ा सा हिंदी में मैं इस पर बात करूंगी 1 मिनट में, और फिर ट्रांसलेशन भी पढ़ूंगी. पहली कविता में हमारे सुनील दादाराव उबाळे कहना चाहते कि लोग गोल्ड छुपाते हैं तिजोरियों में, पर मैंने रोटी का टुकड़ा छुपाया था. और इस रोटी का पीछा करते करते मेरा खेलना कूदना हंसना रोना खो गया था. इसको पकड़ते पकड़ते अब जैसे मेरा विश्वास उठ सा गया है कि
शुरुआत से कोई नई जिंदगी भी शुरू करता है. दैट वॉज वेरी वंडरफुल एक्सप्रेशन ऑफ हंगर, जिसे भूख कहते हैं, उसका एक एक्सप्रेशन था. और दूसरी कविता में जमीन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति, मिट्टी से जुड़े हुए शख्सियत की एक कविता थी. बहुत ही सिंपल डाउन टू अर्थ व्यक्ति हमें इस कविता से मिलता है. तीसरी जो कविता है, इसका इंग्लिश अनुवाद मेरे पास है, तो मैं अनुवाद ही पढ़ूंगी. आई विल गो थ्रू द translation of the third poem. This is regarding the poetry itself. I have given my home. I have given my home, pleasure, property, and his glory in her name, and made the Tulsai in my mansion at end, and experiencing within me her agony, living outside the home with my eyes. I start from home towards an orphanage. I start from home towards an orphanage with a valuable pen in my beggar's bag. I preserve my tears more carefully than the children. I preserve my tears more carefully than my children. I often care for my dignity. I never lean ever to demand something in any temple. I never lean ever to demand something in any temple. I wish nothing from this God granting a woe, and never complain against anyone. I start in the search of the innocent way. I want to see where this sky rests. I want to speak to these dried trees in brief, embracing the rain. I wish to weep. My dealing is impossible now. My dealing is impossible now. Your wealth cannot purchase me. The dealing was free of cost. Now my owner, now my owner, my father, my mother is only my poetry. Now my owner, my father, my mother is only my poetry. This was very wonderful translation by Dr. Shailaja Wadikar from Swami Ramanand Tirth, Marathwada University, Nanded. I thank Dr. Wadikar ma'am for this translation. So we are coming to the last. अच्छा, आप पूरा बोल लीजिए, मैं बीच बीच में बोल दे रही हूँ. नहीं, आप कहिए, कंटिन्यू करिए. हाँ, सुनील, आपकी कविता बहुत अच्छी थी, श्रेष्ठ कविता. और आप कविता लिखते रहिए, क्योंकि ये कविता हमारी मिट्टी की कविता है. अब ये मिट्टी की कविता हमें इंग्लिश में जैसे वर्ड होता है ग्राउंडेड, इट कीप्स अस ग्राउंडेड. मतलब जमीन से ही हम लोग को अन्न मिलता है, और उसको हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो आप अपनी कविताएं में कर रहे हैं. तो ब्यूटीफुल पोएट्री, श्रेष्ठ कविता. ये मैं तो चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम से हम हमारे सारे कवियों की पेन की ऊर्जा और उनकी और बढ़ जाए, ताकि वो और लिखे, ताकि इन्हें और भी प्लेटफॉर्म्स पे आने का मौका भी मिले, और इन्हें देख कर हमारे बाकी के जो भाई है वो भी लिखना चालू करे. भाई है, बहनें हैं, they are too working, they are hardly struggling with life. So I think that they should also pen down their expressions in the poems. I come to the last participant, but actually is not able to join today. He is Anil Sabri. I will go through the biodata, short introduction. He is MABA. He is from Zunnar, Pune. Presently is working as junior typist at Government Adivasi Girls Hostel, Manchar. His poetry collection, namely Tahora, has been published by Lokvamay Gruha Prakashan in 2019. The first publication was in 2019. He had received 4 different literary awards for the book. His collection of short stories has been published by Papyrus Publications. 2 novels, namely Dahan and Shendefer, are on the way of publication. So because of some difficulties, some family problems and some health related issues, he was not able to join, but he has sent 2 poems and translation also. So I will go through one poem and one translation here. That is from Anil Sabri. I'll read Marathi Kavita first, and I will go through the English translation onwards.
मराठी कविता हेडिंग आहे, शीर्षक आहे भार ठेवलेला देव. भार म्हणजे वजन म्हणून ठेवलेला देव. कविता आहे, पिसाट वाहणाऱ्या वाऱ्यात, पिसाट वाहणाऱ्या वाऱ्यात आश्रम शाळेचे पत्रे थरकू लागतात. पिसाट वाहणाऱ्या वाऱ्यात आश्रम शाळेचे पत्रे थरकू लागतात. दिसेल तो दगड मुलं पत्र्यावर मांडू लागतात. तरीही पत्र्यांची थरथर थांबत नाही. तरीही पत्र्यांची थरथर थांबत नाही. नांदुरखीच्या मुळातले शेंदूर माखलेले दगड हलवून मुलं सैल करतात आणि पत्र्यावर मांडून देतात. नांदुरखीच्या मुळातले शेंदूर माखलेले दगड मुलं हलवून सैल करतात आणि पत्र्यावर मांडून देतात. पागोळीतून प्राण गेलेल्या देवांच्या रक्ताची धार वाहत राहते. पागोळीतून प्राण गेलेल्या देवांच्या रक्ताची धार वाहत राहते आणि भार ठेवलेला देव पुन्हा दगड होतो. भार ठेवलेला देव पुन्हा दगड होतो. हिंदी में थोड़ा 2 लाइन इस पर बात करूंगी कि तूफान जब आता है तो जो टिन शेड है हॉस्टल के, उस पर बड़े बड़े पत्थर बच्चे रखते जाते हैं ताकि वो उड़ न जाए. फिर भी वो उसका जो शिवरिंग है वो कम नहीं हो रहा. तो जिन्हें भगवान कहा गया है, पेड़ के नीचे जिनकी स्थापना की गई है, ऐसे बड़े पत्थर जिन्हें सिंदूर लगाया जाता है, वो इकट्ठा करके फिर से ये टिन शेड्स पर लगाए जाते हैं ताकि तूफान में ये उड़ न जाए. और बारिश में इनका सिंदूर धुल जाता है जैसे कि खून बह रहा हो पानी के साथ. और ये जो पत्थर है जिन्हें सिंदूर लगाया था, वो फिर से, जो भगवान के रूप में थे, वो फिर से पत्थर बन जाते हैं. वो फिर से पत्थर बन जाते हैं. That was a very wonderful expression. I'll go through the translation of this poem. The translation is by Mr. Ramesh Dhage. I thank Mr. Ramesh Dhage for this translation. The burden god, the burden god, the iron tin roofs of boarding school. The poem is, the iron tin roofs of boarding school shiver with the frenzied wind blow. The nearby visible stones the students put on those iron sheets. The nearby visible stones the students put on those iron sheets. The shivering of the iron sheets doesn't stop still. The shivering of iron sheets doesn't stop still. The students loosening the vermilion smeared stones at the trunk of Nandurki. Nandurki is name of the tree. The students, losing the vermilion smeared stones at the trunk of Nandurki, arrange this on the iron sheets. Through the iron roof drain, run the blood dribble of the dead god. Through the iron roof drain, run the blood dribbled of the dead god, and the burdened god converts into stone again. And the burdened god converts into stone again. Thank you, Anil Sabaiji, for this wonderful poem, and also I thank Ramesh Dhage sir for the wonderful translation. So here we are going to conclude today's episode of World Poetry Movement. I would like to thank all of you and all the listeners also. Dear listeners, we have come to end of the journey of today's poetry recitation, in which some of the Marathi poems from working community, जिन्हें हम मिट्टी से जुड़े हुए लोग आज कह रहे थे, वो सब हमारे साथ थे. They participated with American and French poets. Before concluding, I would like to thank World Poetry Movement, especially Rati Saxena ma'am and Shri Rajesh Singh sir for his wonderful technical support. Also, Shail Raghuvanshi, आप तो हमारे साथ बहुत ही समय पर जुड़े और बिना किसी हिचकिचाहट के आपने सीधे सीधे कह दिया कि yes, I'll do. So I thank from core of my heart Dr. Prithviraj sir from Nanded, who had introduced all these Marathi poets to Kritya-Poetry movement. I thank all the poets also, and I thank all the participants, the viewers, हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया. ज्यांनी आपला जो स्फूर्त सहभाग नोंदवला, या मराठी मातीतल्या सर्व कवींचे अंतःकरणपूर्वक आभार.
उन कवियों का भी तहे दिल से शुक्रिया और आप सब दर्शक जिन्होंने मंच पर ऑनलाइन उपस्थिति प्रदर्शित की तथा कविता का आस्वाद लेते हुए सब पार्टिसिपेंट कवियों का हौसला काफी बढ़ाया। मैं सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप सब से विदा लेती हूँ। नमस्कार। Thank you very much. थैंक यू मैम।